Atmosphere. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the earth of Mars сама Земля на Марсе какого цвета? red? Красная? А какая? What is it like? Зеленый цвет. Зеленый. Kind of green, rather. Uh-huh. Are there trees on Mars? А там есть деревья? Are there trees on No, Mars? not really. No trees. If you want, you can sit down and we can just talk now. Если хочешь, можешь сесть. Это рисовал. I've already finished. Okay, very good. So we're just going to talk now, just regular, and if you want to say anything or if you want to draw a picture to explain to us about your story, then it's okay. Okay? Мы сейчас хотели бы задать тебе вопросы, и если тебе по ходу ответов на вопросы захочется что-нибудь нарисовать, чтобы объяснить или как-то показать, в принципе, как угодно можешь что-нибудь показать. Okay, and meanwhile, honey, I need you to help me with this because this needs to go down lower so that we are on his level. Okay. Could you help a little? And Wait a minute. then Okay. you are supposed to again this. be Okay, wait a minute. going between Okay, the two. wait a minute. I know. This way. That's okay. Okay, that's okay. Now I'm good here. If you could just tighten those front ones. Okay. Да, так необычно. Тебя уже снимали? Want to go down further? No, Okay, fine. I just want to be at his level. This is good. Very good. Okay. So if you could tell us how did you come to be here in this different city? The name of the city is, what is the name of the city? Which one? The where he lives now? Yes. А где ты сейчас живешь? В каком городе? Волгоградская область. It's in Volgograd area. Okay. А город Жирновск. And the name of the city is Zhirnovsk. Okay. And do you understand why you're living there? Ты понимаешь, почему ты там живешь? No? Not really? It's okay. Если не понимаешь, тоже ничего. Да нет. Да нет, мне просто Москва больше нравится. I like Moscow, actually. Oh, I like Moscow too. Have you been to the Kremlin? А ты был в Кремле? В или около? You mean in the Kremlin or around? Around the Kremlin? Нет, такой около него. Как. Both. Have you been in the Kremlin as well? А может там внутри был? Ну нет. I was not in. Not yet, I think he says. Okay, but you are a telepath? А ты можешь телепатически чувствовать? Телепатировать? Ну, You don't think so? Нет? пока нет. I think not yet. Not yet. Okay. But the professor says you are a telepath. А профессор говорит, что вы... What do you think of that? Что ты об этом думаешь? Show us the Нет, был professor. случай, когда я в поезде ехал, помнишь, ты почувствовал, что там было что-то плохо? Да? Вот расскажи об There этом. was some Да я не помню, moment сложно when they were in the описать. train and he felt something was wrong. Но он плохо помнит, He remembers not но so я могу well. добавить, что однажды я ехал в поезде, нарвался на двух хулиганов, чуть с ними не подрался. There were Вот так two получилось. criminals. Да. И They и appeared когда вернулся, он suddenly. меня сразу спросил, а что в поезде случилось? Я говорю, вот так и так, чуть не And подрался. he was alone. And then he came home and Boriska asked immediately, what happened in the plane? He like felt it and then he explained То есть он it. почувствовал это событие. Yes. Okay. So Boriska, you can tell us your story. Remember you did an article for Pravda. Do you remember this? 2 years ago you were a smaller child. Да? 2 года назад, когда ты был поменьше, и вы писали для газеты «Правда». Помнишь? Комсомольская, да? For Комсомольский «Правда»? Yes. Да, вот эту вот историю. Ты мог бы ее еще раз рассказать на Да. камеру? The article was written by Gennady Belimov after Gennady. Ну, у моей бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жирновске. My grandma has one copy of this newspaper, so if you need, we can. Okay, very It's not nice. here. Yes, we also have it on the internet.
this is how we heard about you. А мы на самом деле уже нашли эту газету через интернет, рассказывают они, да? Да, А тебе интернет. узнали вообще. You are a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Люди тебя Даже узнали. на Америке. Фу, на Америке. Да. I come from California, Я приехала из Калифорнии, рассказывает. and Bill comes from England. А Билл из Англии. Okay? And we specially come to see you, Boriska, because you are very smart. И мы приехали специально, чтобы встретиться с тобой. Потому что мы считаем, что очень умный. And very interesting. И очень интересный. Okay? So we are wondering about, you talked about Mars. Can you tell us something about this? Ты рассказывала раньше о Марсе. А ты можешь еще раз рассказать о них этом? Ну, рассказывала я давно, в 6-7 лет, мне уже 11. I started to tell stories at 6-7, he says. It was quite some time ago. Yes? And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay. But when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь, как ты был на Марсе? Угу. Да. Yes? And why did you start talking about Mars? Do you know? Ага, ты знаешь вообще, почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я вспомнил. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну, да. Что, да, о Марсе или о других? Ну, вообще-то, и о других, и о Марсе. About other planets as well. Oh, really? What other planets? Do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Название я не помню. I can't say about the names. Ну, вообще детали просто очень много галактик освоили. Ну, даже не галактик, такой же системы. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems, so visited quite some of them. Okay. And did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure, and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Like Земле you? оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот, In this life? чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил? Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Do you think that you are different than other children in some ways? А как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Ну да. I think so. You think so? But you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только видеоигры. No, Я video games. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books. What books can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books. Fantasy. Ну это научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. I understand that you are good in astrophysics in school. А ты изучаешь астрофизику или астрономию в школе? В школе? No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Your mother said, where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good. You have a very, very lovely mother. У тебя хорошая очень мама, милая такая. Very smart as well. Очень умная. Does your mother telepath with you? Ты с мамой можешь телепатически общаться?
Нет, но моя мама может информацию снимать. My mommy can read information for me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? That would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса, но может тоже телепатировать в некоторой степени. Okay. And Boriska says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе или астрономию, наверное, по-нашему, правильно сказать. А где он тогда узнал все эти детали? Но можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть Бориса, то есть книги были по астрономии. Это различные классы. И он просто это в 3-4 года открывал, ну как бы открывал эти книги, и вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано, и он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их как бы, то есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе еще мы достаточно, то есть мы как бы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется как бы, то есть это семейное образование или экстернат. То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Вот. И сдаем экзамен. То есть месяц, в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамен. So, first of all, we had lots of books Ускоренное развитие. In our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, astrology, but they were not really in Russians, they were in Latin, you know? Oh, in Latin? And, yeah, and at 3-4 years old, when he was very young, he started to open these books. It was a big interest and show some galaxies, tell some names, some numbers, and it was so fascinating, you know? And later on, they enter the school, but it's a very special school. They don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and teach him themselves. Okay. And sometimes they visit his family school. I see. And now when Boriska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе? Сколько было лет? Думаю, что это где-то было 4-5 лет. 4-5 Какие-то элементы разговора о том, что он и где-то в 7-8 уже 6-7 лет четко пришло уже информация. And 6-7 was much more. I see. And does he has a father who is with him also? А вы живете с отцом вместе или вы? Нет. Мы сейчас живем вдвоем с Борей. No, we just live two of us. I see. And so he didn't learn this from his father Он не or может from знать his от grandfather? или от дедушки. Нет, дедушки у нас не было. They had Борис no родился, grandfather as well. Борис okay. родился, когда Yes. двух дедушек уже не было. Actually, when he was born, there were no grandfathers from both sides. Папа не увлекался никогда астрофизикой, то есть он офицер российской армии. His dad is an Это не army его officer, хобби. so he was more in other directions. He was not interested in astrology or astronomy or astrophysics as well. I see. And does his father know that Boriska is a special boy? Отец знает, что Бориска такой особенный мальчик. Ну да, в общем-то, информация, я думаю, что до него доходит. He got the information somehow, I think. Okay, but not from you. I see. Okay. Okay, Boriska, so you can tell us what else do you know about Mars? Is Mars, do you know about Mars right now? Are you able to see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе? Что ты вообще не знаешь вот сейчас? Может быть, ты можешь сказать, что сейчас на Марсе происходит? Сейчас на Марсе ничего не происходит. No, nothing happens on Mars. Oh, really? And what happened in the past was, what happened to you in the past in Mars? Тебе надо рассказать, что это баб. Рассказывай все, что знаешь. Ну, Please tell them. Don't feel shy. She рассказывай все, что знаешь вообще. Don't worry. Все свои иллюзии, вообще все Yes. замечательно. Don't feel. Yes, it's not, we are not a big deal. We are not a big television show. We are just like you. We are just regular people, and we are just coming from California to see you
and talk with you. It's okay. Anything you want to say, okay? Тебе хотят рассказать, что, в принципе, не какая-то там телевизионная программа или еще что-то. Это просто обычные люди, просто они живут в другой части Земли, в Калифорнии или там в Англии, и не приехали, ну, для себя вот узнать о тебе вообще. Им очень это интересно. Поэтому ты, пожалуйста, расскажи. It's no big deal. И не беспокойся, это не что. You understand? Не волнуйся, То есть ладно? это будет верстаться, фильм будет как Я бы понял. из кусочков составленный. Всё Он замечательно. никуда не пойдет на телевидении. This is not on television yet. No, not yet on Не television. беспокойся, пока нет, да, потому что чуть позже. Internet. В Internet. интернете будет размещено. Okay? Мгм. So on Что internet. рассказывай. Вот все, что говоришь, ну ты знаешь, Just tell, прекрасно, вот что вот я все, что знаешь о Марсе. Просто расскажи, может быть, Just маленьким tell. рассказом, Например, вот Mars. что ты знаешь о Марсе. Все. Вот на данном Everything. этапе, ну скажи о своих перевоплощениях несколько миллионов лет назад, как это. How it was some millions years ago, what you told me, you know. Okay, tell us about this. Расскажи, правда, очень интересно. Ну, а с чего начать? How should I start then? Start with when you were living on Mars. What did you do? What did you do there? Вот когда ты жил на Марсе, что ты там делал, например? А что марсиане могут делать? Только воевать. Не What больше. Mars people could do? Just make wars. Make wars. Ah, were you a soldier? Поэтому ты тоже был как бы военным? Больше пилотом. I was kind of pilot. Pilot. Okay. Did you fly a ship? А у тебя здесь был свой корабль? Не обязательно. Not really. А как? How were you a pilot? А как ты, ну, то есть пилотом чего ты тогда был? Космического корабля. I was a pilot of a spaceship. I see. And can you draw the spaceship that you were a pilot of? Are you able to do that? А ты мог бы нарисовать корабль? Как он выглядит? No. Can you tell us Может about быть, it? Was сами this a сделать. saucer, flying saucer, or no? Or, you know, round saucer? Хотя бы приблизительно, UFO? как это, вот форма этого корабля, он был такой вытянутый или как тарелка? Нет, ну не как тарелка. Мы такие формы не используем. Not like a saucer, for sure. Okay. Because Mars people do not use such forms. I see. Okay, what do they use? А какого плана был? Ну, как это? Ну, были корабли типа самолетов, ну, похож чем-то. Ну, вообще треугольные. Были типа... Даже не знаю как капли. Вот. Вид капли, да? Ага. Только вот... Ну ладно. Там, короче, форма немножко не самой капли, вот капли, а немножко там изменена была, чтобы... И передвигаться в пространстве, видимо, да, чтобы использовать какие-то... There were three types. One more like normal flight planes we have, yeah? Yes. One type, second triangle, and more was kind of like drop, you know? Like a teardrop. Yeah, like I a drop, see. but a little bit changed so it could move, you Okay. know? Did you use energy? Вы использовали энергию какую-то специальную? Плазменные батареи, Plasma. ионовые батареи. Ion, plasmatic batteries. Ну, это батареи, а если именно как бензобак использовали, то это топливо кончалось быстро. The gas, normal. Моторы были слишком мощные для таких бензобаков. Normal gas, like you use from stations, couldn't be used really much because the engines were very, very powerful and the gas would run very quick, so it wasn't very big deal to use it. I see. And what about, did you use force? Circular force? Такую вращающуюся силу, круговую силу вы использовали? Or magnetics? Или Understand? магнитную силу? Магнитную нет, а вот вращающиеся, тут моторы, ну не сам мотор, именно вот эти турбины, они вращались. И там плазма вот эта, она как-то загоралась, я не изучала характеристики.
И происходило ускорение. К сожалению, такой мотор не мог дать вылет за все соседнюю Солнечную систему или вообще в другую галактику. So they didn't use magnetic, but this turbo, systems they used a lot with some kind of plasma connection, and it gave some quick speed, really. Propulsion. Yeah, but still this kind of engines couldn't be used for long flights, only for short flights. You couldn't fly with this engine to another system. I see. Did you use time travel? You know time travel? А вы путешествовали во времени? Портал, в смысле, который вам сказал? Time portals, you mean? Ну, портал это тот же самый телепорт, только он ускоряет время. Он нет, даже замедляет, не ускоряет, не близко. Замедляет. И открывает такой тип портала. В этом портале время резко ускоряется для... Короче, не могу сказать, я не помню точно принцип. Ну, короче, открылся с одной стороны, и через несколько секунд, или даже минут, если далекий переход, открывается в другой области пространства. So there were two types of portals. There was portals for moving through systems and moving through time. Okay. So those moving through time were constructed in some special way. He doesn't remember all the details, but they played with time, made it quicker or slower. So you come in on one end in a couple of seconds, or sometimes minutes when it was a long difference. You go out and you have different time. I see. And did you go forward and backward in time, or did you go to other places? Ты мог путешествовать, то есть вперед-назад во времени или в разных пространствах? Нет, тут время почти ни при чем. Портал просто открывался и... Ну, не все, кстати, корабли имели такой принцип. Вот корабли с плазменными двигателями ограничивались лишь этим. Лишь тем, что могли путешествовать на высокой скорости по Солнечной системе. Но вот эти корабли в виде капли, они считались несущими. Они брали вот эти корабли, там у них такой типа люка, да? Ну, даже не люк, не знаю. У них корпус. Вот верхняя часть это там грузовые всякие отсеки, да? А нижняя часть это... Вот эти типа капли, они были огромные. Они могли брать один вот такой корабль, ну, в виде самолета, типа. Ну, треугольник и там мотор сзади. Давай перейдем дальше, ладно? Ну, давай. So now I'll try to translate everything. So it's less about time and more about space. Okay. It's traveling, first of all. And there were different types of spaceships which could do different traveling. Like there were spaceships with this turbine engines. And they were not for long distances, only within the sun system, within the solar system only. And then there were some other spaceships, more like a drop, and they were constructed like you had some storage on the upper part, and then you had a big place for another spaceship inside of this drop. Kind of triangle spaceship. And that was for smaller traveling. Smaller trips. Okay. Good. Do you know the names of the places you might have gone, galaxies, anything like that? А можешь припомнить, вот куда вы путешествовали на этих кораблях? Название галактик или каких-то там? Ну, название галактик я не помню. Ну, именно вот на каких кораблях? You need to rove with this a little, okay? На вот эти, которые с плазменными двигателями. Ой, на них мы мало путешествовали. Очень много дней, чтобы долететь до соседней Солнечной системы. So these plasmatic engines were quite slow, so we didn't use them much because you need to have so much time to use them to come to other planet system, Okay, but you don't remember the names of the planets or places? No. Okay. Yeah, excuse me. If you can hold that.
Yeah. I just need to change the tape. Are you Yeah. the battery, the tape, which is The tape. okay? Just grab number 3. Ask open questions, not in ordinary. Because you're saying it. Ask ordinary questions. You're talking to someone. Go ahead and Because you're not talking to you can Boriska. give me questions. Честно, так все странно, чувствую, как перевожу, вы так You're not смотрят. talking to Boriska. You're talking to Elena. I'm talking to, actually, I'm talking to you. Можно стаканчик воды? It's Чуть-чуть tone, холодный. yes, tone. But yeah, Tone It's для my температуры. choice. You can ask what you want. it doesn't. Okay, I'm Go just telling you ahead. it doesn't If you work. have a question Okay. you want, I'm just Go telling you. ahead. It doesn't work. Just got to. if there's a question you want me to ask, just turn and tell me. Yeah, it's not a There's specific plenty of question. room. It's just open question. Go ahead. Tell me what question you want to hear. Вспомни про эти все расы, которые на Марсе. We spoke a little bit in between that there are so many people and everybody's staring at us. Even I feel a little bit shy, though I I'm see. quite okay in confronting, and he feels really even more like, you know, like it's too many people actually to Okay. like on the show, big show. Believe me, not too much. Yeah. It's okay. There's actually you can be comfortable because you see we are here and you can even move around. Tell him he can move around if he wants. If he wants to get up. Не обязательно сидеть, ты можешь двигаться, прыгать как хотите. You don't have to. We will move. We will follow him if he wants to move around. If he can think of something that he needs to tell us. Now, what was the war about anyway? Расскажи, а вот ты сказал, что марсиане воевали, правильно? А с кем они воевали и почему? Сами с собой. Ну не в смысле сами с собой, а на Марсе разные расы были, и каждая из этих рас воевала. There were different races on Mars, and they had wars against each other. Can he describe what the races looked like? А какие были расы, расскажешь? Ну, каждая раса была... Ну, каждая раса имела свои там новинки, всякие технологии. Например, если у нас были плазменные ионы и двигатели, у других, например, были энергетические какие-нибудь, то это еще не значит, что если, например, на Марсе были разные расы, каждая раса, когда они стали воинственными, все стали воевать друг с другом, каждая раса стала абсолютно индивидуальной, стало разное оборудование, разное оружие, даже разные корабли. Ну, правда, не все корабли были разные. So it was kind of different technologies, the question of different technologies and innovations. For example, they had ion type of agents, and the others had different types of agents, and they started to make wars against each other. There was some time they started, as far as I understood. From some time they started to make wars and became more individual, like stopped communicating much and exchanging technologies between each other. I see, but what did the people look like? Did they look like us? А как там выглядели люди? Ну, или те существа, которые там жили, как мы, или по-другому? Ну, не совсем как люди. Not really like people. Not really like people. Ну, были похожи. They were quite like, but not fully the same, you know? How were they different? А что у них отличалось? Ну, они были больше, выше, They were сильнее. higher, stronger, more able. I see. Boriska, did you look different? И ты тоже выглядел как они, по-другому, не как сейчас? Конечно. Of course. How did you look? Can you draw yourself? Do you know? Можешь себя нарисовать или описать как-нибудь? Нет. Ну, опиши хотя бы словами. Как? Я не помню. Can't really remember myself. I see. What do you think about people now here on this planet? А что ты думаешь о людях вот сейчас, когда ты смотришь на них? Are they fast? Are they slow? Are they smart? Ну, например, какие они там быстрые, медленные, умные, глупые. Tell the truth. Tell them to tell the truth. Что происходит Я сейчас на не планете? люблю это, думать о людях плохо или... I don't like to speak bad about people, you know. That's okay. Let me hear what he has to say. I want him to tell me
What does he think? That's all. Думаешь, это не, ну, как бы не стыдно. Like a scientist, tell me. Как ученый, расскажи свои мысли. Просто я не люблю обсуждать о других людях. I don't like to speak bad about others, really. Do you have good things to say? А что-нибудь хорошее можно сказать о людях? Ну, хорошие. Конечно. Of course. Okay, what are they? А что хорошее, расскажи. Смотря в каких людях. Если люди помогают всем, там, деньги вкладывают в какие-то важные вещи, например, если там война, и люди вложили в какой-то новый оборот, который либо эту войну остановит, либо помочь тому. Ну, это... Или же там фонды всякие для помощи детям, которые там больные, не ходить не могут. Вот так. So people are different, you know, and some people do something really good, like they want to stop wars and they create some technologies and they invest money into the technologies which would stop wars or would help people. That's good, you know, and it's also good to organize foundations which will help children, you know, children with problems. Okay. Does he know what bad people are like? А вот плохие люди никакие вообще. Ну, Does he understand what bad people are like? Does he understand? Ask Можешь, him. ну, почувствовать или как-то вообще плохих людей выделить? ну, On the train, did he know they were bad people? Чуть по ощущениям, что ты да чувствуешь. ладно, мам. Huh? On the train, ask him on the train, were those good people that were bothering his grandfather? Ну, Or his, помнишь, the там professor, была I'm sorry. история, там, да, там дедушка или с профессором, вот, да, когда кто-то там его обидел в поезде, он говорит, кто это почувствовал, как ты вот так почувствовал, что это плохие люди? Ну, вообще, если честно, Ну, просто скажи, что ты ощущаешь, я не знаю, ну как но по сказать, ощущениям. сказать откуда... Вообще-то, если честно, я не чувствую. Выслал, по-моему, на всю квартиру, орала. Боль, историю. что такие вещи говоришь. Tell him that what we are doing here is to help the world. Ты просто сейчас утрируешь некоторые вещи. Exactly. Ты подросток. Just Да я wait, не they are помню. having mother-child talk, you know, my mother says do that and he just, no, and then, If he understands this video is being used to educate people about other people from other planets, to stop war, and to increase communication about other dimensions. Tell him this. Ну, в принципе, знаешь, они хотят, чтобы еще вот это видео, для чего они это снимают, они хотят разместить это в интернете. Там есть сайт, где люди поощряются, ну, как бы быть добрее, останавливать войны, больше понимать друг друга, понимать другие цивилизации, другие расы. Вот. И, в принципе, это видео тоже направлено на то, чтобы останавливать войны. Поэтому, So if he answers the questions well, если ты сможешь отвечать, ну, на то, что Войны ты были сможешь. кровавые достаточно, что погибло очень огромное количество населения не только в этой части, да, Земли. Ну, Там, Марса и другие да, и ты галактики. рассказывала о проекте Сатурн, о проекте Юпитер. Ну, пожалуйста, Полин, расскажи. спасибо Вообще тебе. ничего не... Мам, в этих проектах было не тоже все чисто. what There is were some stories he already told me, his mother says, that, for example, about these bloody wars, you know, where there were so many people who died, you know, on planet Earth, on the planet of Mars, you know. So please tell them that, you know, that the wars are bad, you know. And she reminds him about this project Saturn he was speaking about. And then he says, well, Mom, this project was not good at all, you know, there were some bad sides. And they're starting to discuss that, you know. But tell him how he could help people to understand if he speaks to us now. Знаешь, ты можешь очень помочь людям, если, в принципе, просто расскажешь, что ты знаешь, потому что... Молчи, Ага. надо говорить. Don't keep silence. Молчи, пожалуйста, ты вообще ничего не говоришь. Понимаешь? Мам, Надо сказать о том, что все, что происходило на Марсе, это он
для базы Земли. Надо все рассказать, что там происходило. Please Миллионы лет. Причем Please это tell all these millions of years what you know, that there was this project on Mars which was prepared actually to do something with. What is the project on Mars that they are talking about? Что это за проект на Марсе? На самом деле интересно. А какой именно проект? What kind of project? то, что там хотели марсиане. Там все понятно. Носили капсулу с какой-то фигней, я не знаю точно. Jupiter project. Ну, они хотели это, и Юпитер сделать своим солнцем. They wanted to use Jupiter as a second sun. And they used some capsules for that. They used some Capsules. capsules. Capsules, yeah. What were they going to do to Jupiter? Как его можно было так трансформировать в Солнце? Там какая-то энергия у этих капсул была. The capsules contain some energy. Mm-hmm. We're going to cause explosions on Jupiter. Чтобы это все взорвалось или для чего? Оно не взрывалось, оно поглощалось Юпитером. The Jupiter could kind of to take energy from it, you know, Yes. draw it in and then start to be a source of energy. Видимо, массы не хватало, массы для того, чтобы что-то там в этой Я капсуле. же говорю, она не взрывалась, не поглощалась. So the energy was kind of like sucked in. Sucked in. Okay, what happened to the energy? Because Jupiter is not a second sun. Но сейчас-то Юпитер не стал вторым Солнцем. Почему не получился этот проект? Потому что не из-за того, что капсул не хватало. Капсул было хоть каждый день возить их. Но это... Война все-таки была на Марсе. There was a war on Mars, and they didn't come to the full realization because of that. Tell them not to touch this because it interferes with the audio. Записывайте твой голос тоже. Sorry. Okay, go ahead. There was a war on Mars and what? So there were a lot of capsules, and they could really finish this project from a source side, so to say. Yeah. So they had all the resources, but they were not organized enough because of these wars, you know. So because of the wars, it stopped. How did they kill people in this war? А как людей в этих войнах убивали? Чем? Ну, оружием. Different types of guns. Я больше не могу. Please say it in long sentence. Explain everything. I think it's hard when your mother always tells you what to do. I would feel like, I know what. Okay, Может быть, пока он устал, я два слова скажу. yes. Значит, ситуация такая. Сейчас появился у нас в Москве очень крупный ученый и эзотерик Николай Левашов. Недавно был семинар у него. There is a scientist in Moscow, Nikolai Levashov. Он написал очень крупную книгу, серьезную, называется, значит, «История России в кривых зеркалах». And he wrote a book, A History of Russia, in sort of spoiled mirrors. И там, значит, он утверждает, что, используя источники Веды и некоторые другие исторические документы, что галактические войны, галактические вот события, связанные с событиями и с космическими вот такими сражениями, происходят уже давно, много тысяч лет. И в старые древние времена цивилизация нашей Земли была более развитая и более, значит, космическая в этом смысле. So he writes about galactic wars which happened on Earth, and not only between the planets and galaxies, and he uses for the information Veda sources. Vedic sources. Да, документально установлено, что были большие... But does Boriska agree with this? Документально установлено, что были большие корабли-матки, звездные такие корабли, которые носили все мелкие, более мелкие. Huge, which had smaller spaceships inside. А вот вопрос такой, Да. Борис, а что ты думаешь об этом, вот об этих историях, вот об этой книжке? Я не читала. Ну, он I не haven't читал, read поэтому... it yet, the book. I see, but have you heard? Has he heard of this? Ну вот ты когда слышал, как ты согласен, не согласен? Ну,
я не читал, я не знаю, что мне описано, и что это. Так вот, я хочу сказать, что в этой книге описано примерно то же, что рассказывал он о корабле матки и о смерти. So just for the professor, there was a correlation. There was some kind of the same information which he heard before from Boriska, and later on he found it in the book, and that made him, Эта книжка «Россия в кривых зеркалах» помещена в интернете, можно к ней обратиться, на русском языке ее почитать. Там много документов, На русском. классная очень книжка. На русском. In the Russian language, you can read it in the internet if you like. И значит, в принципе, я думаю, что есть и английская версия, но просто точно я не знаю. Okay, Boriska, you said you asked him this. You said you wrote Russian language for your video game. Is this right? Wrote Russian language. Ah, you mean? He wrote a Russian script Okay. for his characters. Ага. А помнишь, ты рассказывала, что ты видео для видеоигр ты писал какие-то там какие-то тексты на русском языке? Is that right? Правда? Писал? Какие тексты? Ну вот я сама не очень понимаю, наверное, кому-то рассказывала, что... For Oblivion. Как бы... Oblivion. Tell him that. Oblivion для этого... Oblivion, что такое? Это игра. Ага. Игра. Для этой игры. Ну, я тексты не писала, я лишь карты пытался нарисовать. I tried to draw maps, you know. Есть такое устройство, редактор-карт в некоторых играх, стратежках в основном. Там рисуется карта, но на Земле, не в космосе, на Земле. И там ходишь уже. Вот герой у меня есть редактор-карт. И... ну ладно. В принципе, короче, очень интересно людям, что ты мне рассказал все, что ты знаешь. Ты расскажешь. So what did he say? Потому что это в интернете было. Вспомнил, все, что там, все там интересные какие-то So the такие. games are not so much Переплощение important, баланса. it's just a normal way of games, you know? If you play like something like a strategy game or something, you go and you also create maps there, but it's not a big deal. Скажи о том, что ты переплощался много лет на Марсе. Вот это вот переплощение было отдельно. Suppressive from my point of Он view. вообще ничего не говорит, мне просто что я как будто вот She worries that he просто это doesn't все speak слышала, much это and she просто always знает say, столько людей, все это вот я... please tell Либо- them everything. I think it's really hard. Okay, but we don't want to create a lot of pressure for him. He's doing very well. We're making him sit for a long time. Tell him this. Может быть, maybe we should offer him a cup of tea, just relaxing more, Yeah. some I think we sweets, should you know, take so I it's think we like a should take a little break. bit Okay, let's take a break. Ага. Take a break. А давайте сделаем перерыв, короче, попьем чаю. Break. Все окей, а потом продолжим. Новая building. And the weather sounds so incredible for I an agree to advanced meet person, you. you know? Good. Well, he So wasn't I'm We'll sorry, communicate so by Thank you email. very yeah, much. I was thinking maybe you like the We'll cool communicate by American email. people, you know, Yes, really. mentality changed or something. Thank you very much. Thank you. We'll communicate by Maybe email. by email Okay. Yes. we follow our... You can help us with Yes, some I Russian hope so, translation, and I would maybe? like to help you find a publisher for your book. Okay. Thank you very I much. can do Right. it. Try Yes. actually. I like to Thank you. Tell me if you... practice more. And I will, definitely. Yes, of course, I'm No interested. problem. Thank you. Take care of yourself. Your hands are cold. It's been wonderful meeting you. You were very good. Thank you. We appreciate your help so much. And Boriska, Ребята, and his на такси, быстренько. Пошли. Гоните их там на такси, Максим. mother- I think they are having a... Can I have your email address? Sure. We have, if you're really interested in what we're doing, I mean, Yeah, just even yeah. if you're just really curious, we can give everything by email. I also would like to communicate about it a little bit, you know? It would be nice. Yes, no Do you problem. have some place where to write it down? The best place is always on my computer. Yeah. And he will be in contact on email with all of you, okay? This is my real brain. And thank you so much. You understand? Yeah. You've done a This very is not good- reliable. You've done very Okay, good. here. Actually, it's very simple. Write Она благодарит вас. second name. Tell Она him, свяжется с вами. tell him he is a very I brave don't boy, know. please. Что- Она говорит, что ты очень храбрый мальчик.
конечно, быть пилотом космического корабля. Being pilot of spaceship, it's Пересекать просторы Вселенной. to cross over Потом он universe. самая древняя раса, которая как бы, нам... Ну, одна из самых древних рас, которая была достаточно добрая. Не агрессивный марсиан. What does she say? Can you translate what she says to me? You don't know? Record, sorry, not listen. Короче, он везде. Something, you know, but for me it's always, I don't want to kind of divide completely on the spiritual from the body. He's like us, he carries his computer wherever he goes. Harmony between them, you know, sort of objective and, you know, inside world or spiritual world. Там уже такси должно ждать, просто надо побыстрее. So you're selling promoting social products Yeah. to support people in, there's this new word in America now, it's called wellness. Yeah, sort of. Yeah. Bill? We are doing, you know, Excuse me. Did Boriska get one of our cards? Yes. The boy, did he get one? Not the boy. I want him to have one. Okay, oh right, okay, fine. Right, we need to get the scissors and cut them. Sorry. Excuse me. It's important. And, you know, And maybe we'll find all other children and all other kind of people, so this will be good. it's just the start of something. Yeah. Yeah, I will keep in mind that you are doing that. Maybe I can also find some references or something Yes. interesting for Yes. you. Yes, Yes. good. Chernobyl We'll help. knows a lot of people. We're delighted to Yes. have you involved. Okay, Yeah, well, thank you so great, much. thank you. I know you went so much out of your way to get here. So. I was a little blown away, that's right. We could never have done it alone if it wasn't for Maxim and for Anton. Forget it, because this is impossible. Yeah. It's way over. It's so But you difficult. did it much longer way, yeah. Yes. All from all over California, yeah. Well, yes, but we are okay with that. We're happy to be here, and they are making my trip very easy. So. Nice guy. Yes. So, All right. Take care. Okay, and drive careful. yeah. Bye bye. Свидания всем. Спасибо. Have a lovely. very bad, I Very- understand. Okay, but good. And you have a lovely little boy, Arthur. Yes, he's lovely, very charming, wonderful, and a very good husband as well. He's a good man. Конечно. Okay, honey.